باسورد الميتنج ما هي بالميتنج. بدها تفوت من اللاب. اوكي. Yeah. Exercise 2. You have the function f of x is equal to 3x squared over x squared plus 1. F of x is equal to 3x squared over x squared plus 1, defined on the real numbers r, which is negative infinity to positive infinity. أعطيني هو الدومين، يعني مريحني بنقطة إنه الدومين is given. And if the domain is not given, نفترض domain is not given, you are going to put x squared plus 1 different than 0. X squared plus 1 different than 0. This means that x squared different than negative 1, which is true for every x in R. This means that the domain will be the real numbers R. Okay, so for that reason, the domain is negative infinity, positive infinity. Anyways, it is given. Part 1. Find the limits at the boundaries. As we said, the boundaries of the domain, negative infinity and positive infinity only. Boundaries of the domain. which way إذا ما كانوا عاطينا الدومين سوري عم أقطعك إذا ما كانوا عاطينا الدومين بنحط للإيكويشن different than 0 للدينومينيتور. مش هيك عملنا بإكسرسايز 1. إكسرسايز 1 لك وين the domain, denominator x, we put it different than 0. Oh, okay. Yeah, because here we are studying again rational functions. And rational functions, the denominator different than 0. Okay, we put the denominator different than 0. Right. Now, in part 1 here, find the limit at the boundaries. As we said, the boundary is negative infinity and positive infinity. Limit of f of x as x approaches negative infinity. Because here you have rational function, you take the highest exponents, 3x squared and x squared. It is the limit of 3x squared over x squared as x approaches negative infinity. Simplify, get 3. Don't replace. مثل ما صرنا كتير حكينا. Step number 1, highest exponent. Step number 2, simplify. Step number 1, highest exponent. Step number 2, simplify. Then replace if you still have x in the simplified form. Here, x will be cancelled. We get only 3. Okay? So the limit is equal to 3. Differentiate between this and exercise 1. In exercise 1, we didn't take the highest exponent because in exercise 1, the function was given in this form. If you replace directly x by infinity, you'll get the infinity. You'll get directly the answer. Then, if you take common denominator in this function, which will be x squared plus x plus 4 over x, and you are going to find the limit of this function in this form, here you take the highest exponents, x squared over x, which is equal to x, simplify, you still have x, replace by infinity, you get the answer. Okay? ميزوا بيناتهم. واضح حتى ما حدا يضيع. طيب. استاذ. نعم. مش هيدي هون طلعت معنا horizontal asymptote. صحيح. Okay. And limit of f of x as x approaches positive infinity, the same idea. I'm not going to repeat. No. 3x squared over x squared, which is equal to 3. We can deduce, and one of them we can deduce, that the straight line D of equation y is equal to 3 is horizontal asymptote. تمام? Okay. Part 2. Study the relative positions of the curve and the horizontal asymptote. أي horizontal asymptote؟ هذا اللي طلع معها. This horizontal asymptote. y equals
y equal 3 سميته دي. اوكي لاحظ شغله انه بالاكسرسايز ما في دي ولا باي محل، فما عندي مشكله سميه دي. عاشت الاسامي ان شاء الله. طيب to study the relative positions as usual yc minus yd y of c minus y of d is equal to this 3x squared plus 1, or say 3x squared over x squared plus 1 minus y of d 3, which is equal to take common denominator over x squared plus 1. Here we have over 1 over 1 multiply by x squared plus 1 x squared plus 1 so it is equal to 3x squared minus 3 times x squared, so minus 3x squared minus 3 times 1, get minus 3, which is equal to negative 3 over x squared plus 1. Now you have to study the sign of this. Here you can determine the sign in two ways. The first one, as we usually did to find the sign, you put it equal to 0 and then the table, or مثل ما نعيد ما كنا عم نعمل قبل, you put it equal to 0, okay? Put it equal to 0 and then the table, use the cross product here, you get negative 3 equals 0, it has no solution, and then table, or for this one particular case, مش أكبر, for this particular case, it's very clear that the answer is negative. It's very clear that the answer is negative. ليه؟ x squared plus 1 هاي هيدا positive. Negative 3, negative. Negative divide positive, then the final answer is negative. So it's negative for all values of x. يجي واحد بيقدر يكتب هيك. Negative for all values of x, it means that the curve is under the line for all values of x. بيقدر واحد يكتب هيك. هلا إذا ما بدكم تضيعوا إنه خي أستاذ خلينا على نفس الطريقة اللي عم نشتغل فيها. بنكمل. Put it equal 0. Cross product, you get negative 3 equals 0, which has no solution. No solution, it means that there's no intersection. حكيناها امبارح كمان. No intersection between C and D. يعني هذا الكيرف وهذا الهوريزونتال asymptote they don't intersect. ما فيش محكة بيناتهم. طيب. Now the table value of x from negative infinity to positive infinity, the domain negative infinity, positive infinity. We didn't find here any particular value of x as on the number line, negative infinity, positive infinity. And here we have yc minus yd. هذا كان عم يسأل شيء. حدا سأل؟ استاذ كنت بس بدي اقول لك امتى وصل لك الهوم ورك امبارح؟ الساعة 2:30 و5. اوكي. ليش؟ ما انا بعته 1:30 بس ما كان في انترنت ف اوكي 1:30 ارحم. ايه استاذ هلا هيك ما عنديش مشكلة لأن أنا بضلني حاطط النوتيفيكيشن سايلنت. بس لو غير هيك ايه لا مشكلة ما عنديش مشكلة بعتون ساعة اللي بدك بقول لك نوتيفيكيشن سايلنت بس كون نايم يعني. اوكي نعم مين كان عم يقول؟ انا استاذ بالريلاتيف بوزيشن دايما قبل اخر ستيب بنحط ايكوال لزيرو، يعني نرجع حط ايكوال نشوف زيرو اذا سوليوشن او لا. هيدي لما تحط ايكوال تو زيرو شو معناتها؟ انت هون بتكون عم تشوف اذا في انترسكشن بين هيدا الكيرف وهي الكيرف. شو ما يكون هون يعني الكيرف اوف ذا فانكشن وهيدا ستريت لاين ممكن يكون غير ستريت لاين، ممكن يكون عندك شي فانكشن ثاني. اوكي لما تحط ايكوال زيرو يعني انت بتكون عم تلاقي الانترسكشن بينهم. And here you solve this equation you get no solution يعني ما في intersection بينهم. تمام؟ يا استاذ نعم يا عيونه. بعد لي من بعد يعني 3x squared over x squared minus 3 من بعدها فيك تعيد؟ فكرة
شو صار معك تخمين؟ راح الانترنت. ماشي بدي استوعبها لنكزي. اوكي لا هيك بسيط الفكره. طيب اللي عم نعمله هون انه simplify. طيب how to simplify? Take common denominator. Take common denominator over 1 Okay. multiply by x squared plus 1 and simplify. طلع عندنا هيك. اوكي. وقبل اخر ستاب relative position ولا زيرو ونعمل solve على s ولا زيرو. صحيح بتحط equal 0 بتعمل solve and then you solve for x. اوكي ماشي. ليه حطيت انه no solution؟ عفوا ما سمعت يا ريم. ليه حطيت no solution هون؟ مش عم بسمع شيء كثير، عم بيقطر صوتك. Okay. Here 0 over 1 use the cross product 3 times 1 3 or negative 3 times 1. 0 times x squared plus 1 0. Here we got negative 3 equals 0. Is it possible that negative 3 equals 0? لا. So no solution. استاذ كان في عنا second degree equation بالنيوميريتور بنجيب الروتس بنحطهم بالتيبل. شو ما يطلع عندك بيكون عندك second degree equation, third degree equation, linear equation, كله equal 0 or next year exponential logarithmic equation, any equation you solve it and the roots you put it in the table. اوكي. طب اذا بالدينومينيتور تفرق اذا كان نيوميريتور ولا دينومينيتور؟ نفس الشيء. ليك اذا واحد بده يشتغل ماثماتيكلي صح والاصح من اللي انا عم بعمله هلا هون انه انت هون you have to study the sign of negative 3 over x squared plus 1. طيب how to study the sign of this expression؟ مثل ما تعلمنا بالثاني درس بتحط التيبل. صحيح. النيوميريتور فوق بعضهم نيجاتيف 3 واكس سكوير بلس 1. اوكي. the root of negative 3 ما في عندنا root. x squared plus 1 كمان ما عندنا root. the values of x you are going to put negative infinity positive infinity ما فيش غيره. ما في عندك شيء value of x لا النيوميريتور عنده root ولا بس ليش الدينومينيتور اكس سكوير بلس 1 ما عنده روت؟ put it equal to 0. you get x squared equal negative 1. اوكي. It has no real roots. طيب for the signs negative 3 is negative. It's negative 3. x squared plus 1 it's positive. How to determine that it's positive? In two ways. This is quadratic. It has no real roots. The coefficient of x squared is positive. Or you can say x squared is greater than or equal to 0. When you add 1, it will be greater than or equal 1. And x squared is greater than or equal 1. Greater than or equal 1 يعني positive. And then the ratio negative 3 over x squared plus 1. Negative by positive negative. انا اذا بتسالني عن رايي الشخصي انا بقول لك تقول لي هاي بالماث هاي احلى طريقه الماث هون حلوه. بس طبعا particular كيس بهيدي لا الاحلى انه دغري يقول لك انه هيدا نيجاتيف لانه هي نيجاتيف 3 هو نيجاتيف واكس سكوير. لا مين عم يعمل الحركات هيدي؟ عم تحكي شيء؟ لا بس مين اللي تسلى معنا هون؟ استاذ هيدي ريم تقلت تليفونها عم تبعت لك تشات على زوم. شو عم بيصير معنا نحن هلا؟ انا شو عم بيصير معي هون؟ فكرت انت 15 جد بدي محيهم كلهم استاذ. لا لا طول بالك خيي طول بالك نعمل ستوب شيرينج ونشوف شو الخبيصه اللي صارت. استاذ طلق ماي فون اي سوير تو جاد مش طيب ماشي شير اجين اوكي. طيب اعتذر من الجمهور. طيب بنكمل هون. فاذا اللي كنت عم بقول انه الاصح اذا بدك الاسهل والاصح ماثماتيكلي يعني اي حدا بيشتغل ماث مضبوط بيقول لك خي لا هيدي مبينه واضحه النيجاتيف لانه هي نيجاتيف نمبر وهيدا بوزيتيف ذا ريشيو از نيجاتيف بلا تيبل وبلا هالخبصه هيدي كلها سوا.
اوكي طيب بس لنضلنا لانه ايه معودين على نفس الطريقه فهي كتبتهم مثل ما نحن معودين عليه حتى ما حدا يضيع. اوكي طيب now to determine the values or to determine the sign from negative infinity to positive infinity choose any number اللي بيعجبك any number اللي بيعجبك. let's say 0. Replace x by 0. Negative 3 over 0 squared plus 1 that's equal to negative 3 which is negative. So for that reason we put negative here. That means that the curve C is below the على طول curve تحت اللاين دي تحت الهوريزونتال asymptote from negative infinity to positive infinity according to the state. Okay? ايه Questions or no ما في questions؟ يعني. أنا عندي لا. الباقيين؟ يا جمهور جريد 11 العظيم هذا عنده اي سؤال؟ انا لا. اوكي لا ماشي. بارت 3 يعني اذا بتلاحظوا شغله صار هود الستبس والاكسرسايزز والاسئله صاروا مكررين مشان هيك انا برجع بعيد وبذكرك هيك شويه بوش معنويات انه درس سهل الفانكشنز سلس دائما فينا نجيب فيه علامات منيحه دائما فينا نشتغل بارتس كثير منه مكررين وسبيشالي ذات انه هودي الاسئله اللي نحن هلا عم نشتغلهم ما اوريدي اشتغلناهم بدروس من قبل ليميت واسيمتوت وريلاتيف بوزيشنز وديريفاتيف صاروا عم بعيدوا. Yeah. Part 3 find f prime of x and set up the table of variations. Find f prime and the table of variations. Right. U over v f prime of x. F of x it is 3x squared over x squared plus 1. 3x squared over x squared plus 1. U over v. Right. U over v. U prime. What is u prime? 6x. 6x. And v prime? 2x. It is 2x. Then f prime of x, which is equal to u prime v minus uv prime over v squared. U prime v minus uv prime over v squared. It is equal to, replace u prime 6x times v, which is x squared plus 1, minus u, مش u انت يعني, u هاي 3x squared, into v prime 2x over v squared, which is x squared plus 1, all of it squared. Simplify this. So 6x power 3 plus 6x minus 6x power 3 كلها سوا over x squared plus 1 squared. هاي مع هاي الله معهم. Then it is equal to 6x over x squared plus 1 squared. طيب هذا derivative. Put it equal to 0. Then 6x equals 0. Then x equals 0. It is in the domain. بدنا إياها. Do you have any question till now? Derivative put it equal 0 صارت شغلة بسيطة. لا. في حدا معلق عليها؟ طيب the table of variations. Abracadabra. Value of x. Domain from negative infinity to positive infinity. هذا الدومين هذا اللي حطيته عن domain negative infinity to positive infinity. And we have value of x اللي طلع معنا هون the root of the derivative is 0 وهي 0 f prime and f here we have 0. Now to determine the sign رواد برجع بعد لك نفس الخبرية بتحط 6x أول وحدة فوق x squared plus 1 تحت بعدين ratio مثل ما تعلمنا بالدرس اللي قبله or
replace, let's say f prime number less than 0, take negative 1. It is negative 6 over 6 times negative 1 over negative 1 squared plus 1 squared. The answer is negative 6 over 4, so negative 3 over 2. It is negative, but negative 1. Number greater than 0, let's say 1, f prime at 1. Again, you replace in f prime. F prime of 1, 6 times 1 over whatever, you get 3 over 2, it is positive. So the function is decreasing and then increasing. Before I continue, any questions? أستاذ إذا ما طلع x يعني الفاليو مش بالدومين. ما بنحطها. أوكي. ليك شغلتين. يعني مثلا أول شيء ممكن يطلع عندي هاي الفاليو of x not in the domain. ما بحطها بالتيبل. ما بحطها. اوكي؟ يعني مثلا ممكن يجي يقول لي حتى شيدد؟ لا ما بتحطها بالأساس. ما قال لك اوكي. فرضا نفترض هذه الفانكشن خيي ما بدي اياها من نيجاتيف انفينيتي بوزيتيف انفينيتي، ما بدي تدرس لي الفانكشن كلها سوا from negative over the whole domain from negative infinity to positive infinity. قال لك خيي بس study the function on the interval 1 infinity بس. Okay? And here you got 0. 0 it is not in the interval 1 infinity, so you don't put 0 here. التيبل تبعك تحطه هيك 1 infinity وهي f prime وهيدي f هيك تعمل. اوكي؟ طيب هاي اول نقطة. النقطة الثانية اوكي. النقطة الثانية انه يمكن بالاساس you don't have a solution. You don't have a solution. Let's say here you got 6x squared plus 2. Solve the equation, no real solution. التيبل تبعنا بيكون هيك. x f prime f here you put the domain only negative infinity positive infinity مثل ما عملنا بهاي. مثل ما عملنا بهاي نفس الشيء. اوكي؟ فعادي يطلع معنا اي شيء. عادي يطلع معكم اي شيء طبيعي جدا. المهم انه انت calculation mistakes ما يكون في calculation mistakes. اوكي؟ يعني عن جد نصيحه مش انه عم بخوفك، لا. calculation mistake من استاذك وطلوع ونزول يمين شمال مثل ما بدك معرضين يعملوها. calculation mistake اي حدا ممكن يعمل calculation mistake من استاذك وجر. اوكي؟ فلذلك انه خي بس انه انت عملت هاي الستيب كتبت هاي تاكد منها خي بس. اما تكمل بالتيبل قبل ما تكمل بهذا التيبل وتشوفه وتشتغله الى اخره خي تاكد كاتب صح، اعمل ريبليس صح. خي مثلا هذه 3 اكس سكوير يمكن واحد خي يغلط ينسى السكوير وهونيك بتبلش تتكركب حياته يعني. كيف؟ واحد خي ديريفاتيف لهيدي ولا 6 اكس سكوير تركها 6 اكس سكوير بعرفني. كيف؟ هاي مثلا ديريفاتيف طلع 2 اكس بلس 1 كتب بلس 1 نسي الديريفاتيف لانه هي 0. لا هاي ومع انه بيعرفهم يعني مش عم بقول لا والله عم بيعمل اكسباند هون 6x تايمز x سكوير 6x باور 3 6x تايمز 1 تركها بلس 1 نسي يعمل ملتبلاي. خي كتبها 6. اي كالكوليشن ميستيك قد ما تكون تافهه فبتخرب الدنيا. يعني مع انها هي امور سهله فمشان هيك خي انت كتبت هي رجع قبل ما تكمل اللي بعده. لانه لقول لك شغله، اذا انت بعدين خلص امتحانك خلصت السؤال وجاي بدك تراجع تعمل ريفيجن شوي ولك لا هيدي ماينس مش بلس، ظبط هون ظبط التيبل ظبط المينيموم والماكسيموم وظبط الجراف. لا انا بفضل تعيد الاكسرسايز ساعتها. فبليز ريفايز بيفور يو كونتينيو. ريفايز مش بس تخلص الامتحان ريفايز، لا ريفايز ايتش ستيب تطلع اخر شيء خالص الاكسرسايز كله سوا ومراجعه. anyways we'll continue. طيب here the limits are the boundaries at negative infinity and positive infinity already we found.
We already found it. Limit at negative infinity is equal to 3. You write 3 here. Limit at positive infinity. Limit at positive infinity is equal also 3. You write 3. You have horizontal asymptote. Horizontal asymptote will be here at infinity. So you write here horizontal asymptote and here horizontal asymptote. It means the graph starts from the horizontal asymptote and decreases to a certain value, and then increases to the horizontal asymptote. طيب. أنا هودي اللي ما عم بفهمهم، كيف نكتب horizontal asymptote؟ إنه على أي أساس؟ بسيطة جدا كثير. طيب أول شغلة الهوريزونتال asymptote وين بيكون؟ على نمبر ولا على الانفينيتي؟ على الانفينيتي. لأنه الأستاذ طرح السؤال بهالشكل التلميذ يجاوب انفينيتي، مش لأنه فهمناها. صح. دايما horizontal asymptote horizontal والاوبليك. اوكي الهوريزونتال والاوبليك هن على الانفينيتي. شو يعني على الانفينيتي؟ هون يعني هاي او هاي، يعني باخر الجراف، مش بالنص، مش بيناتهم هون. دايما الاسيمتوت ات انفينيتي. ليك شوف السمري. horizontal asymptote if the limit at infinity. if the limit at infinity يعني نحن عم نحكي على الانفينيتي بيكون عندي horizontal asymptote. If the limit at infinity is equal to a number, then y equal this number is horizontal asymptote at infinity. Okay? When x goes to infinity يعني هون وهون، هون بيكون في عندي horizontal asymptote إذا بده يكون فيه. Okay? طيب إذا هون بما إنه عندي y equal 3 horizontal asymptote، بحط هون horizontal asymptote وهون horizontal asymptote عند infinity. يعني at infinity, let's say positive هون. At infinity, the graph will be very close to the line of equation y equal 3. At positive infinity, the graph will be very close to this horizontal asymptote. The graph will be very close to this line at infinity. Similarly, at negative infinity. وضحت؟ ريم؟ إيه أستاذ. هذه الآية فيها وما فيها؟ لا فهمت بس ليه حطيت هون 3؟ هيدي مش إشارة منيح لكنا على التليفون. The limit. Hey. The limit as x approaches negative infinity was 3. So here I put 3. And the limit as x approaches positive infinity is 3. Limit at positive infinity is 3. So I put here 3. Okay? Okay. Right. Here we have minimum. Decreasing, increasing. We have minimum. للمرة المليون. هيدا التيبل. هو اللي بعرفهم بس تكون نيجاتيف. هو اللي إيه بعرفهم. Good. للكل. Decreasing, increasing, then we have minimum. Increasing, decreasing, we have maximum. So here we have minimum. How to find the value of this minimum? You replace x by 0. Where? In the function f. In the function f. Please don't replace in f prime. Don't do this mistake. You replace in f because you are finding the minimum of f. f of 0. يعني بتحط 3 into 0 square على 0 square plus 1. Yes, which is equal to 0. 0. So the minimum point is 0, 0. X, y. Okay, so 0, 0. Clear? Before I continue, any questions? استاذ لا عملنا replace ب0. Because here value of x is 0. We have minimum at x equals 0. Here we have minimum at x equals 0. And this minimum is equal to f of 0. The coordinates of this point, the minimum point, x, y, 0, 0. ممكن يطلع لنا حيلا value، بعرفني حسب الفانكشن.
اوكي. بس هي تقريبا انه بالكل بتطلع زيرو لانك انت عم تحط الايكويشن ايكوال لزيرو وعم تعملها كروس برودكت. لا 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 differentiate between two things. between نعم اكتبهم تحت. differentiate between f of 0 and f of x equals 0. ما لهاش علاقة ببعض. Here you replace x by 0. You replace x by 0. Replace x by 0. While here solve the equation to find x. Here x is given. X is given. Was given what? Is given 0. Well, here you have to find the value of x. Here the given is f of x, and here the given is y. Y equals 0. Don't mix. Okay? اوكي طيب. Now, the second part or the next part, part 4, the concavity. استاذ وامتين بتجيب الليمت للزيرو ماينس وزيرو بلس بس Domain. لما يكون جايبينهم Domain. In case you have 0 as a boundary in the domain, you find limit as x approaches 0 minus and 0 plus. يعني مثلا هون the domain here negative infinity 0 union 0 infinity. 0 is not in the domain. Here you find 0 minus limit as x approaches 0 minus limit as x approaches 0 plus. ماشي. وين ماشي؟ خليك عني. Part 4. Yes. Part 4. اذا حكيت شيء يا الله يا روني بضحك. بيجيب بعدين بيسألني حكيت شيء. الله يساعدك يا روني. قل لي. مؤخر كرمال هيك حكيت شيء، حكيتني إلي شيء. لا لا. انت لوين وصلت معنا؟ ماشي معك يعني، بس بعدني بالصورة اللي فوق يعني. بعد ما يعني إذا أنت طلعت من آخر شيء كتبته minimum an x equal 0 و x و f اوكي. من هلا كنت هون بعدني. اوكي ماشي. هون كانت سالتني ريم سؤال وجاوبت على السؤال. هلا رحت على الشيت انا. اوكي. انت هلا بالشيت. ايه شيت. هلا شو طالع قدامك؟ هلا رجعت لهونيك ومكتوب 4. اوكي عارف. So study the concavity. Again, to study the concavity, and you have to study the sign of f double prime of x. You have to study the sign of f double prime of x. Right. F of x is equal to 6x over x squared plus 1 all of it squared. You have to find the derivative of this in order to find f double prime. Again, u over v, u prime is 6. On v prime, like you have x squared plus 1 squared. To find the derivative, our sheet 2 goes down. So 2x squared plus 1 to the power 2 minus 1, which is 1. And then you multiply by the derivative of the inside, so times 2x. Do you still remember this? Do you still remember how to find the derivative of this? All of you? يعني derivative للx square تطلع times 2x.